Jai Shri Prabhupada. Discussion. Om Gyanatimirandasya Gnanashalakaya Chakshurmritamina Shiguravainamaha Shri Chaitanya Manobistam Kapitmen Bhutale Charupakadamaham Datsagdantikam Vandeham Shigurjut Padakamulam Shigurum Vishnamcha Jupusagashtam Sagnaragnatam Vitamtam Sajvam Tatan Savdutam Parishna Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shirata Krishna Padam Saganolita Shivishakam Vitamcha Hey Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Gatpate Upesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Goran Virata Vrindavaneshwari Vrisha Panu Sute Divi Pranama Mihari Priye Vanchakapaturu Pichakni Pasna Kupe Vachapatitna Pavanepi Vaishnavegu Namo Namaha Hare Krishna.
Jai the Gayatri book. Jai His Holiness Sachinandana Swami. Jai His Divine Grace Abhayacharana Reverend Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Third part from chapter 8.3 Gayatri and the Srimad Bhagavatam. The Gayatri mantras, especially the Brahma Gayatri, are closely connected to the Srimad Bhagavatam, which is regarded as a commentary to the Gayatri mantras and will thus help us understand them better. There is a verse now which I will try to sing. Artuyam Brahma Sutrana Varatata Gayatri Vasya Ruposa Vedanta Parirapita Artuyam Brahma Sutrana Varatata Gayatri Vasya Ruposa Vedanta The meaning of the Brahma Sutra, Vedanta Sutra, is present in the Srimad Bhagavatam. The full purport of the Mahabharata is also there. The commentary to the Brahma Gayatri mantra is also there. And fully expanded with all Vedic knowledge. This is now citation number 12 to chapter 8. From Garuda Purana, quoted in Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila 25, 143. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura makes the same point. This is now citation number 13 from his Anubhasya commentary to Chaitanya Charitamrita Madhya Lila 25, 147. The commentary from Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura. So, the citated sentence is the following. The meaning or deep significance of the Gayatri mantra has been presented in the first verse of the Srimad Bhagavatam, which is known as Mangalacharana, or the auspicious invocation. So Jiva Goswami explains more clearly how the Brahma Gayatri is related to the Srimad Bhagavatam. The translation of the verse which I will try to sing is the following. The Srimad Bhagavatam is characterized as beginning with the Brahma Gayatri mantra. Citation number 14. Thus it serves as a commentary bhashya
to the Brahma Gayatri. And since the Srimad Bhagavatam is solely dedicated to Sri Bhagavan, Lord Krishna, the Brahma Gayatri also is dedicated to Sri Krishna. This is citation number 15. So the citation number 14 is the following. This statement is found in the Matsya Purana, that which contains many narrations of spiritual instruction, begins with the Gayatri mantra and contains the history of Vritrasura. This is known as Srimad Bhagavatam. And citation number 15, note number 15, Tattva Sandarbha, Anucheda 22:6. And now the Sanskrit, words which I will try to sing of citation number 14. Yasmateva Bhagava Paratasma Gayatri Iti Krita Lakshana Shri Bhagavatam Shri The next citation note is number 16 to chapter 8. This is Paramatma Sandarbha, Anucheda 105, 154. The translation is the following. By uttering the word Dhimahi at the beginning, and at the end, at the beginning verse 111 and at the end 12, 13, 19 of Srimad Bhagavatam. Srimad Bhagavatam refers to the Brahma Gayatri mantra, which is a prayer for enlightenment and is spoken by great personalities such as Lord Brahma. In this way, it is known that Srimad Bhagavatam is a commentary on the Brahma Gayatri mantra. Now I will try to sing it. Brahmadvinam bodhivritti Gayatri Antupala Shidana Gayatri Padana Yatopatra How can we understand that Srimad Bhagavatam begins with the Brahma Gayatri? Jiva Goswami explains. This is again note number 17. Note number 17. In the same Anucheda et Paramatma Sandarbha 105, 154.
54 explains that each word of the Brahma Gayatri, except Devasya, has a counterpart in the first shloka of the Srimad Bhagavatam, which further explains the meaning of the Brahma Gayatri. This is illustrated in the following chart. Now there is a table, a chart. The Brahma Gayatri and Srimad Bhagavatam 1:1:1. And in the table there are given on the left side, here in the book, the words from Brahma Gayatri, and on the right side the corresponding words from Srimad Bhagavatam verse 1:1:1. And the verse 1:1:1, now I will try to, from Srimad Bhagavatam, I will try to sing it now. Yamati Asyato Vayatirita Tatesi Avijnana Swamaya Tene Brahma Nida Ya Adhika Nandiya Suraya Tejovahari So on the left side are the words from Brahma Gayatri, and on the right side the words from Srimad Bhagavatam, the corresponding words from Srimad Bhagavatam 1:1:1. So Brahma Gayatri Om Srimad Bhagavatam Yanmadi Asya Yataha Brahma Gayatri Bur Bhuva Sva Tat Srimad Bhagavatam 1:1:1 Yatra Trisargo Mrisha Brahma Gayatri Savitur Srimad Bhagavatam 1:1:1 Svarat Brahma Gayatri Varenyam Srimad Bhagavatam 1:1:1 Param Brahma Gayatri Bhargaha Srimad Bhagavatam 1:1:1 Satyam Brahma Gayatri Dimahi Srimad Bhagavatam 1:1:1 Dimahi Brahma Gayatri Divyonaha Prachodayat Srimad Bhagavatam 1:1:1 Tene Brahma Hridayaha. Radhamohana Tarkavachaspati, a Gaudiya commentator from the 18th century, gives a slightly different schema of his commentary on the first verse of Srimad Bhagavatam. His correlations are as follows. So he gives a little bit different No, they're not different. No, a little bit different. Okay.
a little bit different explanations, corresponding verses from Bhagavad-Gita, Srimad Bhagavatam. Okay, a little bit different. Next time I will continue with that. With my try to read further. So I don't have so much time actually, so I will continue the next time. So. Jai, the Gayatri book. Jai His Holiness Sachinandana Swami. Jai His Divine Grace by Charan Ravindra Shila Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Pajahuremana from Govinda Dasa Kaviraja. I will try to sing it with a melody which Ambika learned me. And also some part I will throw it another melody.
Начали уже просадом давать? Я думаю, да, но я не видела точно, но там уже принесли. Постой, просадом. Идем. Я чуть-чуть попротираю. Не будешь? Да, может, конечно. Jai, Vedic Wisdom Tales. Jai, Shri Prema Prabhu Maharaj. Jai, Divine Grace, Abhay Charanara Vrinda Shila Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Jai, His Divine Grace, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura Prabhupada. Jai Shila Narayan Maharaj. Jai Shila Gaur Govinda Maharaj. So, Vedic Wisdom Tales, these are written from His Divine Grace Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura Prabhupada and translated in English from Shri Prema Prabhu Maharaj. So the last time I have reached with my trial to read the
the book to that part. So there was a verse, and I think I tried to sing the verse. I will sing it again. I will try to sing it again. Vishnava K, verse 4, by Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura. I will try to sing it again and then try to read further. Pratishta Sarta Translation. The demon Ravana, lust incarnate, falls with Lord Ramachandra, love incarnate, in order to gain the tree of worldly reputation. But that oasis turned out to be but a mirage cast in the desert. Wasteland of the Lord's illusory material potency. Please cultivate fixed determination to attain only that steady and solid platform upon which a Vaishnava ever stands. If you neglect to worship the Lord from this position, then you will ultimately attain a hellish existence. Ravana fought Rama in order to achieve the highest prestige, Pratishta. But that prestige was merely an illusion. His hope for prestige had grown as mighty as a great tree within the forest of desires, within his heart, but the soul can find no cooling shade there, for the forest is really just a mirage in the desert of material illusion. Do not be like Ravana, who wanted to enjoy the position of Rama. Accept the position of the servant of Vishnu. Take your stand upon the foundation of pure devotional service, giving up all your hopes for false prestige, and thus become a genuine Vaishnava saint. Genuine Vaishnava, which means saint. If you do not worship the position of the Vaishnava, you will be doomed. Due to pride in his fame, Ravana wanted to take the seat of Sri Ramachandra himself. He was so egoistical that he thought he could defeat Bhagavan in battle. He achieved nothing from this, rather he was destroyed. When a living being neglects the power of the Lord and takes pride in his own ability, he receives a similar reward. The Shakti given by Bhagavan can be used in a proper way only by devoting all prosperity, worship and prestige to the Lord, the spiritual master and the saints. Considering oneself as the servant, Das and Das of Krishna, and keeping oneself employed in the service of Guru, Vaishnavas, and the Bhagavan, one must abandon the arrogant attitude characterized by the notion, I am great. This is, I am the doer. I am an independent agent.
I am an enjoyer. I can do everything by my own strength. Instead, one should think, I am an insignificant jiva soul, jiva or soul. I am an eternal servant of Sri Hari, Guru and Vaishnavas. My wealth is due to the Lord's mercy. He is the Yantri, operator. I am just a yantra, instrument. Jagat Guru, Srila Prabhupada, well, here it is meant, Srila Prabhupada is meant actually His Divine Grace, Siddhanta Saraswati Thakura Prabhupada, the Diksha Guru of His Divine Grace, Vaichanara Vrinda Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Used to recite this story from the Kena Upanishad to advise us to nurture a guileless heart. The false notion of metaphysical independence, svatantrata, leads to the arrogance, dambikata, that I am great, I am great, and I am good. One should endeavor for self-reformation, atma, samshodhana, and be purified of this mentality by remaining under the constant discipline, Shashanadina, of one's spiritual masters, Sri Guru Varga, with a sincere desire to attain divine mercy, Kripa. The next story, chapter 2, Brahma, Indra and Virochana. Once upon a time, Lord Brahma explained, the Atma is beyond sin, virtue, old age, grief, hunger, thirst, resolve, and uncertainty. Those who investigate the soul in accordance with the teachings of the scriptures and acharyas can realize it. Only such persons can become invested with all glories. Then the opulence of unlimited universes runs behind them to render service. When rumors about Lord Brahma's words reached the ears of both the Devatas, demigods, and the Asuras, demons, they began to discuss amongst themselves. As Lord Brahma has described, all opulence, which is attained along with realization of the Atma, is waiting for the chance to serve us. What is the harm in investigating the Atma? After delivering in this way, Indra, on behalf of the demigods, and Virochana, on behalf of the Asuras, set off on the journey to approach Lord Brahma. In the absence of friendship between them, and being unable to bear the prospect of the other attaining this knowledge, they grew envious of each other. Finally, carrying firewood for sacrifice, they appeared before Lord Brahma with folded hands. They took up residence in the ashrama of their guru, Lord Brahma, and observed the vow of celibate student life, Brahmacharya Vrata, for 32 years. After this, one day Brahma asked them,
"For what purpose have you come here?" They replied, "Some time ago you described that all opulence becomes subordinate to that person who can realize the Atma in the lotus of his heart. After hearing about your important teaching, we have come to you to search out that immortal soul." Lord Brahma said, "After abandoning all material desires, Vishaya Vasana, the Purusha whom the great yogis observe in their eyes is the Atma. Only this Para-Brahma, the absolute truth, is the basis of fearlessness, Abhaya, and immortality, Amrita, devoid of sorrow, Ashoka. Neither Indra nor Virochana were able to comprehend the purport of this teaching of Lord Brahma. They inquired, "O fortunate one, among the reflections we see in reflecting media such as water or a mirror, which of these is Atma?" Lord Brahma replied, "This Atma is present in all substances. After beholding your respective souls in this vessel of water, if there is anything you do not understand, you can ask me." Both Indra and Virochana began to stare into that water-filled vessel with one-pointed concentration, but they did not ask anything. Seeing this, Lord Brahma asked, "What do you see?" Then both of them replied, "Lord, we are looking at the Atma and its reflection from the pores of the skin to the fingernails." The Lord Brahma instructed them, "How cut your hair and fingernails. Now cut your hair and fingernails. Then decorate yourselves with celestial ornaments and look at yourselves again." In the water pot. After following his instructions, Lord Brahma again asked them, "Now what do you see?" They replied, "We see only the reflection with cut hair and nails adorned with beautiful ornaments." So I will continue the next time with this story. Jai Vedic Wisdom Tales, Jai His Divine Grace, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura Prabhupada, Jai His Divine Grace, Abhacharya Ravinda Shloka Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Jai Shri Prem Priyochana Prabhu Maharaj, Jai Shri Gaur Govinda Maharaj, Jai Shri Narayan Maharaj. Jai you. Hare Krishna. Thank you for the nectar. Thank you that you are coming and nourish and sing for Srila Prabhupada. So He really likes, I'm sure, thank you. something special. Yes, I tried to sing the Bhajahuremana. Yes, can you sing? I want to listen how you sing. Yes, So beautiful. and now I will read the translation. "O mind, worship the lotus feet of Sri Nandana, which bring fearlessness. This human birth is very rare. So take the association of saintly persons
and cross over this ocean of material existence, suffering the pains of the cold, heat, wind, and rain. I remain sleepless day and night. I have uselessly served miserly and wicked men for a fraction of momentary happiness. Wealth, youth, children, relatives, what assurance do they hold? This life is tottering like a drop of water on a lotus petal. So always serve and worship the feet of Sri Hari. Hearing, chanting, remembering, offering prayers, serving his lotus feet, engaging as a servant, worshipping, serving him as a friend, and completely offering him one's very self. These 9 limbs of bhakti are Govinda Dasa's cherished aspiration. Yeah. Я потом ставлю его в интернет, это видео, которое сейчас делаю. Ставлю его в интернет потом. Миссия Господа Чайтани идет по всему миру. Ну да, еще я по-болгарски буду сейчас читать. Bhagavad-Gita, сидись. Я. Болгарский. Vibration. Потому что болгарский Bhagavad-Gita здесь такая. Я очень обрадовалась, когда увидела. И буду сейчас. Здорово. Шрила Прабхупада, как Кришна, мы когда читали в Нектаре преданности утром один раз, что Кришна, он знает все языки. Да. Языки животных и все языки. Да. Шрила Прабхупада, он тоже знает и английский, и русский, и болгарский, все языки знает. Понимаете? И языки животных, и языки людей, и язык сердца. Он просто знает, это главный, как это, основной язык, а все остальные языки, они из этого исходят. Да. Это, конечно, очень важно. Только мы как-то его забыли. Вот, Да. может быть, мы тоже могли когда-то так все понимать, да? Все даже животные понимать и растения, как они говорят. Это, наверное, нормально вообще. А мы как-то забыли просто, не знаю. Кали-юга. Да. Что делать? Очень такие стали грубые, глупые, просто уж. Да. Сварливые. Очень такие, да. Ну, наверное, Кришна сознание поможет нам как-то. Все Прабхупада для этого пришел все. Да, там сознание Кришны. And now I will try to read from the Bhagavad-Gita in Bulgarian language. Bhagavad-Gita as it is, translation in Bulgarian. Bhagavad-Gita такава каквато е. Аз ще започна от самото начало. Първо имаме в цялото въведение описание на обстановката. Аз реших просто да започна от начало да чета тази прекрасна книга, а не така всеки път един стих, така няма особен смисъл, има смисъл, разбира се, но още по-голям смисъл има, когато началото се започне с книгата. Значи, описание на обстановката. Въпреки че Бхагавад-Гита е често публикувана и много четена, всъщност тя е само епизод от Махабарата, епичната санскритска история на древния свят. В Махабарата се разказва за събитията, които предшестват настоящата епоха на Кали. Началото на тази епоха, преди около 50 века, Господ Кришна изговаря Бхагавад-Гита пред своя приятел и предано отдаден Арджуна. Техният разговор е един от най-големите философски и религиозни диалози, които човечеството познава. Най-значителните по-скоро, може да кажем, както е. Добре, няма да говоря нищо, в смисъл. Аз не искам да характеризирам или
Просто ще чета какво пише книгата. Значи, така, техният разговор е един от най-големите философски и религиозни диалози, които човечеството познава и се състои непосредствено преди започването на една братоубийствена война. Тази война е резултат от големия конфликт между 100 сина на Дритараштра и техните братовчеди, пандавите, синовете на Панду. Дритараштра и Панду са братя, родени в династията Куру. Тя води началото си от цар Барата, който някога е управлявал земята и от чието име Махабарата получава названието си. Понеже по-големият брат, Дритараштра, е сляп по рождение, на трона, който му се полага, се възкачва по-малкият брат Панду. Панду умира млад и неговите 5 деца, Юдиштира, Бима, Арджуна, Накула и Сахадева са поверени на грижите на Дритараштра, който по това време става цар. По тази причина синовете на Дритараштра и Панду израстват в едно и също царско семейство. И едните и другите са обучавани във военно изкуство от опитния Дрона и са напътствани от уважавания дядо на рода Бишма. Но синовете на Дритараштра и особено най-големият Дурьодана мразят пандавите и им завиждат. В същото време слепият и злонамерен Дритараштра желае неговите синове, а не синовете на Панду, да наследят трона. Дурьодана, подкрепен от Дритараштра, крои планове как да убие младите синове на Панду. Само благодарение на грижите и покровителството на чичо им Видура и братовчет им Господ Кришна, пандавите успяват да избегнат многократните опити да бъдат убити. Господ Кришна не е обикновен човек, а самият върховен Бог, който е слязъл на земята и играе ролята на принц в една от тогавашните династии. В тази роля той е племенник на съпругата на Панду Кунти или Притха, майката на пандавите. Майката на пандавите. Като техен роднина и вечен поддръжник на религията, Кришна облагодетелства и покровителства благочестивите синове на Панду. По някакъв начин хитрият Дурьодана предизвиква пандавите да играят хазарт. В този съдбоносен турнир Дурьодана и братята му спечелват Драупади, целомъдрената и предна съпруга на пандавите, и я унижават, като се опитват да я разсъблекат пред събраните там принцове и царе. Божествената намеса на Кришна я спасява, но нечестивата игра лишава пандавите от царство и става причина за 13 годишно изгнание. 13 годишното им изгнание. Когато се завръщат от изгнанието, пандавите напълно основателно искат царството си от Дурьодана, но той безцеремонно отказва да го върне. Обвързани от дълга на принцовете да управляват, 5 пандави свеждат искането си до 5 села. Дурьодана нагло отговаря, че няма да им отстъпи земя, дори колкото да забият игла в нея. Въпреки всичко, пандавите остават търпеливи и снисходителни, но войната изглежда неизбежна. Принцовете от целия свят се разделят на две.
Едните застават на страната на пандавите, а другите на страната на синовете на Дritaraштра. Самият Кришна приема ролята на парламентьор и от името на пандавите отива в лагера на Дритараштра, за да моли за мир. След като и неговият апел е отхвърлен, става ясно, че сражението е неизбежно. За разлика от неблагочестивите синове на Дритараштра, пандавите, които са нравствено издигнати, разпознават в Кришна Бога, върховната личност. Кришна предлага да участва във войната според желанието на противниците. Като Бог, той не може да се сражава лично, но всяко от страните може да се възползва или от армията му, или от самия Кришна, като съветник и помощник. Дурьодана, гениалният политик, предпочита да се възползва от въоръжените сили на Кришна, докато пандавите желаят самия Кришна. По този начин Кришна става колесничар на Арджуна и приема да кара легендарната колесница на стрелеца. Всичко това ни води до момента, в който започва Бхагavad-Gita. Двете въоръжени армии са готови за сражение и Дритараштра тревожно пита секретаря си Санджая какво става на бойното поле. И така обстановката е описана. Единственото, което е нужно, са някои кратки пояснения за този превод и коментара към него. Традиционните шаблонни преводачи, които са превеждали Бхагavad-Gita на английски език, повечето случаите пренебрегват Кришна като личност, за да предадат собствените си възгледи и философски идеи. Те приемат историята на Махабарата за необикновена митология, а Кришна се превръща в поетически израз на идеите на някакъв неизвестен гений или в най-добрия случай е второстепенна историческа личност. Но личността Кришна е целта и съдържанието на Бхагavad-Gita, както става ясно от самата нея. Ето защо този превод, както и коментарът, който го придружава, имат за цел да доближат читателя до Кришна, а не да отдалечат от него. Поради това Бхагavad-Gita такава, каквато е единствена по рода си. Изключителното в нея е, че тя е напълно логична и изчерпателна, тъй като Кришна изговаря Гита и в същото време е крайната и цел. Този превод със сигурност е единственият, който предоставя великото писание в истинската му светлина и, както ние знаем, е направен от His Divine Grace, Абайчер Равинда Шила Бхактивиданта Свами Прабхупада. Can I ask a question very quickly? What did you want to take harmonium? I think you will play it or not? I will play a little bit and then I will stop. I will stop soon. Yes, just Because she will come in 5 minutes for harmonium. I said I thought you will only read, and I said to her to come in 5 minutes. yes. Thank you. Thank you. Yes. I will just finish it. Just some minutes. I would like to sing something, and then it's okay. Because everybody wants, of course, to sing. I cannot, only me. No problem. Jai Bhagavad-Gita, Jai Divine Grace of Bhagavad Ravindra Shil Bhaktivedanta Swami Prabhupada, and these devotees from Bulgaria who have done this wonderful translation in Bulgarian. Yes. Okay. Now, just a song and then I finish. Bhagavad-Gita or something else? Bhagavad-Gita I already sung. I would like to maybe there's no time.
I think. Just listen for that and then finish. But she's maybe she wants to practice this. Maybe she's singing on a 3 o'clock. Maybe she's singing. She wants not to sing. I think they want to make this devotee song. Okay. Maybe I will just sing 2 things just very quickly. Krishna is the lover of Radha. He displays many amorous pastimes in the groves of Vrindavana. He is the lover of the cowherd maidens of Raj, the holder of the great hill named Govardhana, the beloved son of Mother Yashoda, the delighter of the inhabitants of Raj, and he wanders in the forest along the banks of the river Yamuna. Srila Prabhupada was very fond of this song and sang it just before his lectures. In Allahabad and Gorakhpur, Srila Prabhupada fell into a trance after singing the first 2 lines, and after some time he came back into external consciousness and said, "Now just chant Hare Krishna." Srila Prabhupada said that this song is a picture of Vrindavana. Everything is there. Shrimati Radharani, Vrindavana, Govardhana, Yashoda, and all the cowherd boys. Ну, они могут еще взять гармонию от темпорам тоже можно. Temporum, there is also harmonium. There are always 2 harmoniums. She can take from there.
большое. Харе Кришна. Харе Кришна. Хотите поиграть немножко? Элины. Ну да, самое важное петь. Да. Ну как сказать, а вы очень хорошо поете. Самое важное петь, а потом руки сами могут найти, да, аккорд какой-то, да. Это так. Да я вообще не музыкант. Но я понимаю, ну как бы раньше меня вообще эта музыка не сильно интересовала, но сейчас я узнаю больше о движении Господа Чайтаньи и о том, какое было его настроение, и я понимаю, что это важно. Ну вот именно тоже играть на чем-то и что-то такое делать. Но я пока только движусь в эту сторону. Ну как бы только так смотрю, лежу туда. Я пока не делаю еще ничего сильно. Ну да, мы все вообще начинающие, мы все, конечно, просто. Еще ниже. Ну да, даже если, конечно, это уже Это уже продвинутый предок. Да, абсолютно, абсолютно. Мы все учимся. То есть, как сказать, ну да, никто не знает, кто-то, может быть, сейчас начал. Чай, Шила Прабхупада.